মিডিয়ান ফিল্টার কন্ট্রাস্ট ইউজ করে, median filter contrast comparatively retain করে. So do you think median filter is a blurring filter or smoothing filter? Yes, sir. কিন্তু মিডিয়ান ফিল্টার তো স্মুদিং করে নাই, মিডিয়ান ফিল্টার মোটামুটি কন্ট্রাস্ট ভালোই ধরে রাখছে, তো মিডিয়ান ফিল্টার স্মুদিং ফিল্টার না. Sir, smoothing filter, sir, because it if the noise is in a certain point, like I mean, smaller than the filter size, then median filter removes those. Yes, so median filter can, since it can also remove noise, and removing noise basically works because of the smoothing operation of the principle of smoothing. That's why median filter is a smoothing filter. যদিও আমরা এক্স্যাক্টলি ভাবে স্মুদিং ইফেক্টটা দেখি না. ওকে, আচ্ছা, এবং কোশ্চেন যেটা ছিল Sir, কি, শুরুতে যেটা বলেছিলাম কি, যদি আমি মিডিয়ান sir, ফিল্টার, হ্যাঁ বলো. the median filter should actually reduce contrast as well. Like, for example, if we have two pixels next to each other, and হুম. the values that come from the median filter will actually be close to the middle. I mean there is a good chance that the bright and dark pixel will be eliminated by the median filter. So Yes, both will come basically to the. it happens basically at the boundary region, at the boundary of an edge, like the portion like I marked over here, the boundary of the edge. What will happen, say in some cases the structure might decrease a bit or the structure might increase a bit. Okay, that means you will lose a bit of structural information, that's for sure, but from the point of contrast, the contrast you will not lose much. So definitely you will get your structures get affected. But whenever we understand from the point of smoothing, smoothing বলতে আমরা কি বোঝাই, নরমালি আমরা ধরে নিই যে আমার কি হচ্ছে, সাম সর্ট অফ ব্লারনেস চলে আসবে, তাই না? ঠিক না? Yes, sir. কিন্তু সেরকম ব্লারনেস কিন্তু আমরা নরমালি মিডিয়ানের ক্ষেত্রে দেখি না, কিন্তু ইমেজের স্ট্রাকচারাল ডিফরমেশন কিন্তু মিডিয়ান ফিল্টারে হবে. এই জন্য আমি ওই যে প্রথম যে কোশ্চেন আমি করেছিলাম যে আমি যদি রিপিটেডলি মিডিয়ান ফিল্টার অ্যাপ্লাই করি, some of the, you will have some effect in your output image, I mean some point of structural deformity. What will happen, which kind of structures will you introduce? The structures which are very thin in shape, okay, যে সমস্ত স্ট্রাকচার খুবই ছোট থাকে, সেই সমস্ত স্ট্রাকচার গুলো কি হবে, রিপিটেড মিডিয়ান ফিল্টার অ্যাপ্লাই করলে সেগুলো ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে ভ্যানিশ হয়ে যাবে না? Yes, sir. This is the point actually. That means whenever you will have a thin structure, those thin small structure in compared to the size of the median filter or the time, the number of times the median filter is being applied, those thin structures might get eliminated. তো তার মানে আমরা যখন নাকি নয়েজ রিমুভ করার জন্য আমি একটা কাজ করতে থাকবো, মনে রাখতে হবে যে নয়েজ রিমুভের ক্ষেত্রে আমার, হ্যাঁ, নয়েজের ম্যাগনিটিউড or the amount of noise will be reduced, but the side effect, of course, we have to sacrifice something. So in terms of image structures, those structures which are smaller than the median filter, those are going to be eliminated. Agreed? Yes, sir. Okay. Now we know about maximum filter and minimum filter. Now if you think from that point of view, that means the structural changes will happen. So if you look at this small leg of this circuit, okay, or একটা সার্কিটের particular leg ছিল, বা একটা স্ট্রাকচারে ধরে আর কি. So you know that the median filter, it kind of behaves like both max and min filter because it removes the salt and pepper noise. So if we apply the max filter, what will happen? The image will tend to get brighter. And if it tends to get brighter, so if the filter becomes bigger and bigger, that means the maximum becomes bigger and bigger, do you think that you can get this thin structure if the filter becomes big? No, right? Yes, sir. Yes. And the same thing might happen. So if you look at these small bright structures over here, or maybe it's a part of your circuit board, okay, or a part of a picture of a circuit board. So if you apply a bigger mean filter, what will happen? This big mean filter will tend to remove the small white structures, right? Yes, yes, sir. Yes.
So that's why you have to be careful. Whenever you are applying the minimum filter, we know that the size of the minimum filter, let's say the size of the filter is f into f or n into n, whichever parameter we use to represent. So you have to be very much careful about what you set the value of the size of the filter or the number of times you repeatedly apply. Okay, so that one is a user defined parameter which the user will select according to his choice or need. Okay, the second filter is a very simple filter actually. Basically, we simply set the mid value. Mid value means we simply take the maximum and minimum and set the midpoint as the output of the image. Okay, very simple, right? Maximum minimum মধ্যে যেটা মাঝখানে যেটা আছে আমরা সেটা কি করব, সেটা সেট করে দেব, রাইট? এই ধরনের ফিল্টার কি ধরনের নয়েজ ইউজ করতে পারবে? What is it? Sir, I think both salt and pepper noises. Okay, salt and pepper noise, because you have the maximum value, you have the minimum value. Not only salt and pepper noise, this filter also works for Gaussian and uniform noise too. Yes, sir. Okay, so this is the thing. So this midpoint filter, though the concept is very simple, take them just simply the midpoint of the maximum and minimum, and then we can remove the salt, pepper, Gaussian, and uniform noise. Okay, another similar kind of noise filter to remove noise is the alpha trimmed mean filter. So you can see that whenever we're talking about mean filter, that means it will remove what kind of noise can it remove? Mean filter, Gaussian, and uniform noise, right? Okay, now if we have salt and pepper noise, then if you like your image is suffering from both Gaussian noise and salt and pepper noise, do you think the minimum filter will be able to work there? No, it will not be able to work. So what do? We basically sort the values, okay, and the lowest d by 2, that means that in here we have the parameter d, or sometimes it is also called alpha trim, that means the value of alpha. This is the value of alpha is, let's say, 10. So the lowest 5 values and the highest 5 values will be removed. Let's say your filter size was 5 by 5. So how many pixels are you working with? We're working with 25 pixel values, right? Among the 25 pixel values, you will remove top highest 5 values and the lowest 5 values. So you will be ending up with 15 values. Among the 15 values, what we do? We simply apply the mean filter. Okay. So this particular alpha trim mean filter will be able to remove both Gaussian noise, uniform noise, and salt and pepper noise. Understood? Okay, so here we have an example. So here you can see that this particular image is being corrupted with uniform noise, okay? And in addition to the uniform noise, you can see the second image over here. This image is basically this image plus salt and pepper noise, that means the bipolar noise. Now, see, now think that this is your noise corrupted image, if you think like that. So if you apply the arithmetic mean filter only, so you see that, okay, first of all, some amount of uniform noise has been removed, but due to the salt and pepper noise, you can see that your image content has been basically destroyed a lot. Then let's say if you wanted to apply this geometric mean filter, we know that in terms of contrast point of view, the geometric filter retains more contrast, but the output is not as good, even as good as the arithmetic mean filter. Okay. Now, if we apply the median filter, if you see over here, if we apply the median filter, we basically get rid of the noise, salt and pepper noise, right? Take it out. Okay. But you might observe that the output is kind of similar to the first image, which was corrupted by uniform noise. So in order to remove that uniform noise, what they have applied?
they've applied this alpha trimmed filter with the value of alpha is equal to d. Okay, that means you remove, though d by 2 means 2.5, so okay, think like that you have removed the top 3 values and the lowest 2 values if we use in that way. And then if you apply this mean filter, basically you have applied this alpha trim mean filter, and now you can see that you have tackled both the impulse noise and also the uniform noise. You have been able to tackle to some extent. But since we have applied this is the alpha trim mean filter, in terms of image contrast, you will definitely lose some image contrast. Clear? Okay, so let's move on. Okay. Now we move to how to remove periodic noise or sinusoidal noise. We know that this particular sine noise comes as a pair of responses in the frequency domain. Okay, so let's say if you have added sine noise over here, now you can see that from the Fourier domain point of view, so the noise appears to two frequency index. We know that at this index, in the, let's say, uv position, another will be noise at minus u minus v position, right? So that means that the noise will always come as a pair of response in the frequency domain. So how do we remove it? We have seen in the very first example, we can apply this band reject filter. Okay, so this is an ideal band reject filter. That means the transition from let's say one state to another, you will have a very sharp transition like that. If the transition is gradual, basically we have this Butterworth and Gaussian filter. The difference between Butterworth and Gaussian filter is that in case of Butterworth filter, we have this order n. If the value of n is very large, okay, if it, let's say, if it moves towards high value, let's say greater than 0, that means the value is very high. This Butterworth filter will behave like an ideal filter. Otherwise, it will behave like a Gaussian filter, right? Understood? So we have already seen this picture. That means in this particular picture, this particular input image, sorry, this particular input image is corrupted by 4 different sine noises, okay, or periodic noises. So that's why whenever we look at the spectral value, we can see 4 different responses among with their complex conjugates, okay. Just a minute. Can you see my screen? Yes, sir. Okay. So we were talking about these 4 different noises and their complex conjugate pair on the other side. It means this side, we already know about that. So if you want to apply a band reject filter, since all of these noises, they have this same magnitude with respect to the center, okay? That's why we can apply a band reject filter. And with this band reject filter, if you see the output, you can see that the output is quite noise-free, right? So one thing you can do, you can also compute the power of this image, okay? If you compute the power of the image, you will see that you will lose very less amount of image energy. Okay, so instead of having a band reject filter, if we have a band pass filter, okay, that means instead of band reject, if we have a band pass filter, that means as if the black positions have 1 and the remaining positions have 0. If the weight coefficients are defined like that, what do you expect to see? Sakib, what do you expect to see?
আমি যদি ব্যান্ড রিজেক্টের পরিবর্তে একটা ব্যান্ড পাস ফিল্টার যদি আমি অ্যাপ্লাই করি, যেখানে সাদা দেখাচ্ছে সেখানে আমার কোএফিশিয়েন্ট ওয়েট কোএফিশিয়েন্ট ভ্যালু হচ্ছে 1, আর যেখানে আমার সাদা দেখাচ্ছে সেখানে ওয়েট কোএফিশিয়েন্ট হচ্ছে 0, then this is going to be a band pass filter. Then if I apply the band pass filter on this input image, that means the noisy image, what kind of output do you expect to see? Sakib? Yes, sir. কি দেখতে পাবো? ব্যান্ড রিজেক্ট অ্যাপ্লাই করলে তো আমি ইমেজটাকে দেখতে পাচ্ছি, ব্যান্ড পাস অ্যাপ্লাই করলে আমরা কি দেখতে পাবো? Sir, ব্যান্ড রিজেক্ট অ্যাপ্লাই করার কারণে আমার নয়েজটা যদি চলে যায়, তাহলে ব্যান্ড পাস অ্যাপ্লাই করলে উল্টোটা হবে না, যে আমার ইমেজ চলে যাবে শুধু নয়েজ দেখতে পাবো, তাই হওয়ার কথা না? जी sir. Okay, so that's exactly what we have. That means the definition of a band pass filter is nothing but key 1 minus e band reject. Okay, and that's why now you can see that in the output image, what we now see is only we see the noise contribution in the input image. Understood? এটি বোঝা গেল? Yes, sir. Okay. So now since we know that the noise, the periodic noise comes in pairs, so সবসময় যে সবগুলো noise periodic noise magnitude the same হবে তা না. So if that is not the case, so basically you have to design a notch filter, okay, for a particular kind of periodic noise. For example, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে notch filterটা, তার মানে যদি টপ ভিউতে যদি দেখি তাহলে এটা দেখতে কেমন হবে? সব জায়গায় 1, শুধুমাত্র কি কিছু কিছু জায়গায় কি 0 হবে না with respect to center position? Yes or no? Yes, sir. Okay, so এই ট্রানজিশনটা যদি মানে 1 থেকে 0 ট্রানজিশন যদি শার্প হয় তাহলে এটার নাম হবে আইডিয়াল নচ ফিল্টার। যদি গ্র্যাজুয়াল হয় ডিপেন্ডিং অন দ্য ভ্যালু অফ n, এটা আমরা পাবো একটা বাটারওয়ার্থ ফিল্টার পাবো, এন্ড ডিপেন্ডিং অন দ্য ভ্যালু অফ সিগমা আমরা কি পাবো? এটা গাউসিয়ান নচ ফিল্টার পাবো, রাইট? ঠিক তো? So here we have a different kind of notch filter. যদি আমি এখানে দেখাচ্ছি কি যে আমি just simply দুইটা frequency index position, let's say এটা হচ্ছে কি uv position আর এটা হচ্ছে -u -v position, দুইটা পজিশন আমি কি দিচ্ছি? Simply 0 ভ্যালু দিচ্ছি। Okay, that means you are targeting a particular frequency or frequencies which you want to reject, or oppositely কি হবে? Which we want to pass. For example, if we have a look at this one, এখানে আমরা এই ছবিটা আমরা চ্যাপ্টার 2 তে দেখেছিলাম, তাই না? না, চ্যাপ্টার 3 তে দেখেছিলাম। কারণ মনে আছে যে in the image was specially corrupted by some annoying horizontal scanner lines. Can you recall this image? Yes, Rafio? Yes, sir. Okay, so at that time what did we do to remove that scanner line? আমরা কি করেছিলাম চ্যাপ্টার 3 তে? Sir, we applied smoothing filter on স্মুদিং the ফিল্টার অ্যাপ্লাই করেছিলাম, তাই না? স্মুদিং ফিল্টার অ্যাপ্লাই করার পর কি হয়েছে? হ্যাঁ, স্ক্যান লাইনগুলো রিমুভ হয়েছে, বাট এট দ্য সেম টাইম দ্য ইমেজ গট ব্লার, ইমেজের কন্ট্রাস্ট আমরা হারিয়েছিলাম, তাই না? Yes, sir. আচ্ছা, এখন আমরা যদি চিন্তা করি আমরা হয় যে ওকে, সিন্স এখন আমরা জানি যে কিভাবে ব্যান্ড পাস বা ব্যান্ড রিজেক্ট ফিল্টার অ্যাপ্লাই করতে হয় বা নচ ফিল্টার অ্যাপ্লাই করতে হয়, আমি যদি ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেইনে নয়েজটা যদি রিমুভ করতে চাই, what will I do? I will simply move where? From the spatial domain I will move to the frequency domain, right? So now we have moved to the frequency domain f of uv. Now scan line গুলো কোন ডিরেকশনে আছে বা কোন ওরিয়েন্টেশনে আছে? Sir, x direction. Sorry, y direction. তো আমরা হরিজন্টাল ডিরেকশন আছে, তাই তো? Yes, sir. সরি, my mistake. আচ্ছা, উইন্ডোজ বারবার ক্র্যাশ করতেছে কেন? কি বলি, মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট। পাইরেটেড মাইক্রোসফট ইউজ করতেছি তো আমি এই অবস্থা। অরিজিনাল মাইক্রোসফট উইন্ডোজ কে কে কিনেছে? How many of you have original
Microsoft product. কারো আছে? So the original and pirated is exactly the same. বুঝিনি, অরিজিনাল আর pirated কি? সেম। জি স্যার। কি হয়েছে? না না স্যার, ফাংশনালিটি খুব একটা ডিফারেন্স হবে না। এই যে মাইক্রোসফট এই জন্যই তো এই কাজটা করতেছে, কিছুক্ষণ পর পর আমার উইন্ডোজ করে দিচ্ছে, কি বলে উইন্ডোজ আর মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট বন্ধ করে দিচ্ছে, ক্র্যাশ করে দিচ্ছে। ক্যান ইউ সি মাই স্ক্রিন নাও? স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? ওকে, দেখ অন্যরকম আরেকটু চালিয়ে নিতে পারলে হয়ে যাবে। ওকে, আমরা এখন আবার ক্র্যাশ করে দিচ্ছে। Anyway, so we have these scan lines aligned horizontally. So if you move to the frequency domain, let's say f of uv, তাহলে আমরা এই স্ক্যান লাইনের জন্য যে এজের মতো একটা রেসপন্স ইমেজ মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, তাদের কন্ট্রিবিউশন কোন ডিরেকশনে হবে? হরিজন্টালি না ভার্টিক্যালি হবে? ভার্টিক্যালি হবে। তার মানে আমি যে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমরা কিছু ভার্টিক্যাল রেসপন্স দেখতে পাচ্ছি, আমরা কি করব? এই ভার্টিক্যাল রেসপন্সটা আমি কি করব? রিমুভ করে দেব, রাইট? তাহলে আমার ফিল্টারটা আমার ফিল্টারটা আমি কিভাবে ডিজাইন করব? এসে h of uv কিভাবে আমি ডিজাইন করব? তাহলে আমি ঠিক এই পজিশনের মধ্যে আমরা কি বসাতে যাচ্ছি? শূন্য দিতে যাচ্ছি না, যেহেতু আমি রিমুভ করতে চাই, ঠিক তো? আচ্ছা, so how about I put all zeros here, কিন্তু ঠিক এই জায়গায় আমি কি 0 দিয়েছি না 1 দিয়েছি? এখানে 1 দেওয়ার কারণটা কি? Actual details চলে Yes, so আমি জানি যে আমার ইমেজের যে কন্টেন্ট, লো ফ্রিকোয়েন্সি কম্পোনেন্ট represents the overall image. Okay, overall content of the image, and most of the energy, let's say কথা 96% of this energy are contained over here. এটা যদি আমি 0 করে দিই তাহলে কি হবে? আমি অলমোস্ট সবকিছুই হারাবো, তাই না? So since we want to keep the image content, that's why you see that at the low frequency region we kept as it is. আমরা এখানকার ভ্যালু কি? এখানকার ভ্যালু 1 আছে, বাদ বাকি সব জায়গাতে 1 আছে। So if we apply this particular notch filter, এটা কি ব্যান্ড পাস না ব্যান্ড রিজেক্ট? কোনটা অ্যাপ্লাই করব আমরা? মানে কোনটা পার্টিকুলার ব্যান্ডকে আমি পাস করতে দিচ্ছি না স্টপ করতেছি? pass. আমরা পাস করতে দিচ্ছি। So if this is the case, না উল্টো অবস্থিত, আমরা তো একটা পার্টিকুলার ব্যান্ড অফ ফ্রিকোয়েন্সি আমরা কি করতেছি? রিজেক্ট করতেছি। এটা হবে কি? রিজেক্ট করছি আমরা। And if we apply that one, what will happen? You will get this output image. So now if you compare between this input and output image, do you see that annoying scan lines? Yes or no? Scan line গুলো অনেকটু রিমুভ হয়ে গিয়েছে না? Okay, how about the contrast? আগে তো অ্যাভারেজিং যখন করেছিলাম আমাদের কন্ট্রাস্ট আমরা সিগনিফিকেন্টলি লুজ করেছিলাম, বাট what happened here? Did we lose any contrast? মানে সিগনিফিকেন্টলি আমরা লুজ করেছি, অবশ্যই আমরা লুজ করেছি, বাট সিগনিফিকেন্টলি we did not reduce the contrast much. And instead of defining the zeros at the position of the noise, আমি যদি নয়েজের পজিশনে যদি 1 দেই, ছবিতে যেরকম দেওয়া আছে, আর বাদ দিকে সব জায়গায় যদি 0 দিই, তাহলে আমরা কি পাবো? শুধুমাত্র নয়েজটা পাবো না? So that's exactly what happened here. So by simply changing it to band pass or band reject filter, যদি এখানে আমি নচের মতো বিহেভ করছি, because we are targeting a specific type of noise, but এটা কি in fact নচ এবং band pass filter বা band reject filter একটা similarity আছে দুজনের মধ্যে। But the thing is that what you have to do, you have to target a specific region and that remove those frequency transformation values, and then you will be able to see the changes in the output image. আমি যদি নয়েজটাকে দেখতে চাই, আমি সেভাবে আমি আমার কোএফিশিয়েন্টটা সেট করব। আমি যদি আমার নয়েজ ইমেজটাকে দেখার চেষ্টা করি as much as possible to remove the noises, আমার ওয়েট কোএফিশিয়েন্টগুলোকে সেভাবেই সেট করতে হবে। বুঝা গেল?
Understood? Yes, sir. Okay. Good. So I believe we had enough of filters. So তোমাদের অনলাইন ক্লাসে তোমরা রেসপন্স করো কম, ক্লাসে ইনফ্যাক্ট তোমাদের ব্যাচটা ক্লাসে তোমাদের রেসপন্স খুবই কম। Anyway, so I believe this will be the coverage of your final exam. Or shall we start a new chapter? Chapter 7. Chapter 7 কি ছিল? Chapter 7 এ মাল্টি রেজোলিউশন ইমেজ প্রসেসিং আছে। এখন তো তোমাদের পরীক্ষার আগে অনেক বড় বন্ধ আছে। তোমরা শনিবার রবিবার শুক্রবার শনিবার করে পরীক্ষা দিবা আর মঙ্গলবার করে পরীক্ষা দিবা। জানো তো? শনিবারের এক্সামের জন্য কালকে পড়া লাগবে। হ্যাঁ, পড়বা। তুমি আগেও পরীক্ষা দিতে একদিন পড়তা পরীক্ষা দিতে, একদিন পড়তা পরীক্ষা দিতে। এখন যেটা করবো যে ওই 2 দিনের মধ্যে 2টা সাবজেক্ট পড়ে তারপরে 2 দিন পরীক্ষা দিতে, একই তো কথা। নাকি তোমার সব র্যামে লোড করে নিয়ে যাও, যে আজকে দিনে সব পড়ে র্যামে লোড করে নিয়ে বাস পরীক্ষার খাতায় হচ্ছে গিয়ে জাস্ট সিম্পলি কোনো রকম লিখে দিতে পারলে তো হয়ে গেছে, তাই না? কিন্তু এখন র্যামে নিলে হবে না, হচ্ছে লিটারালি হার্ড ডিস্কে লোড করতে হবে। যা পড়বা সব ব্রেনের হার্ড ডিস্কে স্টোর করতে হবে, ঠিক আছে? আমাদের সোমবার ক্লাস টেস্ট আছে তো, মনে আছে? আমাদের কি ছিল চ্যাপ্টার, কোন জায়গা ছিল? চ্যাপ্টার ছিল চ্যাপ্টার 10 আর কি ছিল? দিদি ছিল চ্যাপ্টার 4 আর চ্যাপ্টার 10 নাকি? Sir, 4 quizzes, sir. 4 quiz হয়েছে, sir. তাহলে আমরা সোমবার কোনটা নিচ্ছি? চ্যাপ্টার স্যার 10। আমরা কি 4 এর পরে মাত্র 10 করছি? Sir, 10 পড়ছি আর এই যে এখন যে চ্যাপ্টারটা পড়ছি এটা তো কিছুই না, তো সবকিছু চ্যাপ্টার 5 এর এটা চ্যাপ্টার 5 শুরু করছি যদিও, বাট চ্যাপ্টার 5 এর আমি মেইন যেটা ঢুকিনি, মানে কন্টেন্ট যেটা সেটা ঢুকিনি, কিন্তু মেইন নিয়ে হচ্ছে ইনফ্যাক্ট জাস্ট নয়েজের যে প্রপার্টি, নয়েজের বিহেভিয়ার, সেটাই জাস্ট মনে একটু বললাম। Okay, then chapter 5 and 10. আচ্ছা, প্লিজ কি থার্সডে নাও স্যার? মানডে তো অনেকের লেখাই যাচ্ছে। থার্সডে না স্যাটারডে? স্যাটারডে দিতে পারবো না? স্যাটারডে তো ক্লাস হবে তো, মানে স্যাটারডে তো অফিস হবে, ক্লাস হবে, সবই হবে। আগে লাস্ট চ্যাপ্টার ওই দিন পুরো স্যার কিছু নাই স্যাটারডে। এই স্যাটারডে ইয়েস না নো? আমি তো বুঝতে পারলাম না, তুমি কি দিতে চাচ্ছ না চাচ্ছ না? স্যার মানে স্যার 5 তারিখ থেকে তো না স্যাটারডে না, আগে মানে আমি এই স্যাটারডে কথা বলতেছি, এই স্যাটারডে মানে 25 তারিখে হবে। ভাইয়ের কথা কেটে কেটে যাচ্ছে। স্যার স্যাটারডে কোনো ক্লাসেস নাই আমার। কেন তোমাদের তো ওই যে বন্ধ থাকলে তো তোমার তো ক্লাস তো 25 তারিখে হয়, লাস্ট অফিস সব 25 তারিখে হয়, শনিবার দিন করে হচ্ছে। অনলাইনে করতে আমাদের শুধু শুক্রবার ক্লাস। ওকে, মানে স্যার শুক্রবার ল্যাবের একজন বলা তো তাহলে কবে দিবে? বৃহস্পতিবার 30 তারিখ? কি স্যার? আমরা মঙ্গলবার দিন দেই, মঙ্গলবার দিন তো ইয়ে থাকবে না, যদি হরতাল না থাকে তাহলে আমরা মঙ্গলবার দিন দেই ফিজিক্যালি।
lab vibe আছে। মঙ্গলবার দিন already যারা ল্যাব ফাইভে ফ্রি কারণ তোমার বৃহস্পতিবার দিনে হলেও তুমি পরীক্ষা দিবা অনলাইন, সোমবার দিন হলেও অনলাইন পরীক্ষা দিবা। অনলাইন আমাদের তো অলরেডি কি ল্যাব ফাইভে আসছে আবার পরদিনে তো দুইটা অলরেডি মানে একটা ল্যাব ফাইভে আছে আবার ফ্রিজ এই তো স্বাভাবিক, পুরো সপ্তাহে এভাবেই চলবে। তোমার বৃহস্পতিবার দিন এই একই অবস্থায় দাঁড়াবে। মানে বৃহস্পতিবার নাই আমাদের। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে বৃহস্পতিবার ঠিক আছে। ওকে, বৃহস্পতিবার পরীক্ষা দিচ্ছি। আর আমাদের ল্যাব ফাইভটা কবে হচ্ছে? ডেট ঠিক করছো ইয়েতে? সোমবার বুধ, তাই তো? সোমবার বুধ, ওকে ঠিক আছে। দেখি কোনটা থেকে আসছে দেখি একটু। Okay. 206 আছো মাহমুদুর রহমান? Yes, sir. ওকে, তারপরে হচ্ছে গিয়ে 218 ফারিয়া তো আছে, কথাবার্তা তো বললাম। 220 Yes, sir. ওকে, 221 তে ক্লাসে নাই। 240 আছো? 249 Sir, বলো। sir, 221, sir. 221 তুমি আসো? Yes, sir. গত ক্লাসে তো ছিলা? গত ক্লাসে ছিলাম না। তুই তো 16 তারিখে ক্লাসে তো ছিল না? তারপরে তুমি 13 তারিখে ক্লাসে তো ছিল না? 13 তারিখে 16 তারিখে আমি সবগুলো রোল আমি কল করেছি। গত 20 তারিখে আমি সবগুলো রোল আমি কল করি। তুমি গত 4 দিন ধরে কি করছো? মানে গত 3 কাল ধরে কি করতেছিলা? তোমার অ্যাবসেন্ট আমি তোমাকে বলবো, তোমার অ্যাবসেন্ট কিন্তু 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, তোমার 10টা তুমি অ্যাবসেন্ট। তুমি পরীক্ষা দিতে পারবা? তোমার কোনো মেডিকেল গ্রাউন্ডে আছে? তুমি কি ক্লাস করবে এমন কোনো ডকুমেন্ট অবস্থা আছে? জি স্যার। তুমি যে মেডিকেল কোনো গ্রাউন্ড আছে যে তুমি ক্লাস করবে নাকি? না স্যার। তুমি বিপদে পড়ে যাবে। তোমার 10টা ক্লাসে তুমি অ্যাবসেন্ট। তুমি ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ করবে কি করবে না। ডিপার্টমেন্ট যদি অ্যালাউ না করে তুমি তো আটকে যাবে। জি স্যার। ওকে, সো দ্যাটস ইট। সো মনে রাখতে হবে, আমি যদিও ছেড়ে দিচ্ছি আজকে তাড়াতাড়ি, নেক্সট সোমবার যেটা হবে রিভিউ ক্লাস হবে। আই ওয়ান্ট ইউ টু ব্রিং ইউর কোয়েশ্চেন্স সো দ্যাট উই ক্যান হ্যাভ a review on the course. I will try to clear your queries as much as possible. ঠিক আছে, তোমরা মোটামুটি পুরো সিলেবাসটা একটু ভুলে আসবে। আর যেটা হবে যে তোমার তো সোমবার দিন তো এমনিতেই তোমাদের পড়া হয়ে যাবে, because you will have lab test. Okay, that is you will have your lab vibe. So lab vibe তে ইনফ্যাক্ট যতগুলো এক্সপেরিমেন্ট করেছি আমরা 6টা এক্সপেরিমেন্ট করেছি। So the lab vibe will basically mainly on those topics, but এই টপিকের সাথে অন্য চ্যাপ্টারের অন্য যে কোনো টপিক অটোমেটিক্যালি চলে আসতে পারে।
ঠিক আছে? So try to focus more on how the code was implemented, that means the algorithm of a particular technique. And second হচ্ছে ডিসকাশন পার্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা যে বিভিন্ন রকম রেজাল্টগুলো পাচ্ছি, কেন পেলাম, কিভাবে পেলাম, এবং কোন একটা পার্টিকুলার চেঞ্জ আমরা থিওরিটিক্যালি আমরা বলবো যে ইফ ইউ মেক এ চেঞ্জ ওভার হিয়ার what will be the outcome. For example, a simple example দিয়ে আর কি, যেটা সবচেয়ে ইজিয়েস্ট কোশ্চেন, যে আমি যদি একটা স্মুদিং ফিল্টারের সাইজ যদি বাড়িয়ে দিই, তাহলে আমি কি ধরনের আউটপুট আমি এক্সপেক্ট করবো? সেটা স্বাভাবিক কি আমরা কি বলবো যে আমাদের ব্লারিং ম্যাগনিটিউড কি বেড়ে যাবে না, বা ব্লারনেস বেড়ে যাবে না? তো আমরা হচ্ছে কি মোটামুটি এই ধরনের কিছু কনসেপচুয়াল থিওরিটিক্যাল কোশ্চেনগুলো জিজ্ঞেস করবো, পাশাপাশি কিভাবে টিমরা করছে, কোডে কি হয়েছে না হচ্ছে সেটা আমরা জিজ্ঞেস করবো। সো মেক শিওর দ্যাট ইউ হ্যাভ অল দ্য সোর্স কোড এন্ড ইউর রিজাল্টস এন্ড এভরিথিং রানিং প্রপারলি ইন ইউর ওন পিসি। তোমাদের পার্টিকুলার কোনো একটা কোল্যাব তোমাদের উইন্ডো শেয়ার করতে বলবো। From there, we'll pick 1 or 2 experiments and then we'll be starting questions from there. বুঝা গেল এটা? সবাই যদি যার যার কোড রান করতেছে কোল্যাবে, ডেটাগুলো আগে থেকে লোড করে রাখবা, যাতে করে কুইকলি রান করে ফেলতে পারো। ঠিক আছে? আর প্রথমে তো পুরোটা রান করে রাখবা, যাতে করে ইন্টারমিডিয়েট যে সমস্ত রেজাল্টগুলো থাকবে স্টোর মানে যেটা তোমার আউটপুট হিসেবে যেটা থাকবে, সেটা যেন আমরা সাথে সাথে দেখতে পাই, যেন রান করে যেন আমাদের দেখা না লাগে। ঠিক আছে? যদি না আমরা কোনো একটা চেঞ্জ করে তখন রান করতে বলি, সেটা হলো তখন আমাদের জিনিস। ওকে, এটা কি বুঝা গেল? Okay, sir. Good. So remember, next Monday we'll have review class at 11:45. So please be prepared for it. So আমার ক্লাসে 27 জন স্টুডেন্ট আছে, আমি সবার কাছ থেকে at least একটা কোশ্চেন আমি নিচ্ছি। মানে এই কোশ্চেনটা এরকম না যে স্যার হোয়াট ইজ ইমেজ, এটা স্যার কি ডিফাইন করেছে আমরা বুঝি না, এরকম টাইপের কোশ্চেন ছিল না। ঠিক আছে? I mean, you have to ask the questions where you don't understand, so that I will be able to clear the concept regarding that particular topic. Okay? So let's conclude today. Thank you very much. So good luck with your lab quiz. Thank you. তোমার আস্তে আস্তে লিভ করতে দেওয়া। Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম।